Thank you, Your Honor. شكرا لك يا سعادة القاضي. As I'm sure you are aware, حيث أنني كما أنا متأكد أنك تعلم most courts that deal with issues of international law, فإن معظم المحاكم التي تتعامل بقضايا القانون الدولي particularly international criminal law, وبالتحديد القانون الجنائي الدولي admit lawyers from many different jurisdictions. وتشمل محامين من مختلف الاختصاصات. I'm sure your bench is aware. Sorry. I'm sure the court is aware. فإنني متأكد من أن محكمتكم تعي تماما that the crimes that we are dealing with in this case, the alleged crimes, أن الجرائم التي نتعامل معها التي تتعامل معها المحكمة في هذه القضية هي the crimes in the statute of the court. What's the crimes of the statute? In the statute of the court. الجرائم المنصوص عليها في قانون هذه المحكمة are international crimes. هي جرائم دولية. In fact, your statute was drafted by an American. حقيقة إن النظام القانوني الأساسي للمحكمة قد وضع من قبل أمريكيين. So I hope that you will endure that I try to make comments. ولذلك آمل أن تحتملوا أن أقدم تعليقات on aspects of justice حول مواضيع تتعلق بالعدالة that should be ensured in any court in the world. التي مما يجب ضمانه في أي محكمة. And particularly in this court. وبالتحديد في هذه المحكمة. What I would like to point out ما أود الإشارة إليه are a number of deficiencies هو وجود بعض الاختلالات in the achievement of justice in this court. في تحقيق العدالة في هذه المحكمة. And I will be very specific. وسأكون محددا جدا. And limit myself to just the proceedings in the last 36 hours. وأقصر حديثي على ما حصل خلال هذه الجلسات الأخيرة في 36 ساعة الماضية. First, in violation of the court's own statute, Article 19, Paragraph 4. أولا فيما يتعلق بانتهاك Article 19, Paragraph 4. بانتهاك المادة 19 الفقرة B 4 الفقرة 4 من القانون المحكمة. The court attempted to limit the testimony of witnesses before. حاولت المحكمة تحديد نطاق الشهادة بالنسبة للشهود مسبقا. And the court accused one of my colleagues, واتهمت المحكمة أحد زملائي, a defense lawyer, وهو محامي دفاع, of being a foreign agitator come here to insult the Iraqi people. بأنه محرض أجنبي قدم إلى هنا to insult the Iraqi people. لإهانة الشعب العراقي. These type of allegations from the side of the court draw into concern the impartiality of the court. These type of allegations from the court. Let him understand, make him understand that he does not come here to defend the defense lawyers. He's here to defend his client, and we are not going to tolerate any contempt to court. His duty is to defend his client and not to defend his colleagues, defense lawyers. That's what he's here for. You understand? Do you understand? Yes. Your Honor, every defendant, including my client, deserves a fair trial. الحصول على محاكمة عادلة. As you yourself recognized yesterday. وكما أنت قلت يوم أمس بنفسك. A fair trial is defined by Article 19 of your statute. إن المحاكمة العادلة محددة بموجب المادة. Which article? Article 19. المادة 19 من قانون محكمتكم. And Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights. المادة 14 من العهد المدني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. If this court criticizes any defense lawyer before the court, إذا كانت المحكمة تنتقد أي محامي دفاع أمامها, that reflects on the impartiality that the court is showing towards all of the defendants. فإن هذا that reflects يعكس on the impartiality. فإن هذا يعكس عدم الحياد من جانبها
that the court is showing towards all the defendants. الذي تبديه المحكمة تجاه المتهمين. You cannot have a fair trial لا يمكنك أن تحصل على محاكمة عادلة when the court has accused lawyers عندما تتهم المحكمة محامين defending individuals before that court يدافعون عن أفراد يمثلون أمامها of improper conduct. He's here to lecture us. He's not here to do his job. Tell him that he's not here to defend the law. He's just come here to get his voice heard, and he should have presented all this in writing. Just tell him that we know what his real objective. He's not here to defend any customer. He is coming here to try to make himself a fame, to try to make himself famous as an international lawyer, and shouldn't come here and give us lectures. What do you want? You're just seeking to become an international lawyer? You're seeking fame throughout this court? Well, that would be a good thing, that this trial is bringing fame to international lawyers. We know, just the way he's speaking. We know, we are veterans here. Is international human rights law irrelevant to this court? هل القانون الدولي لحقوق الإنسان موجود في هذه المحكمة؟ خليه هو يجاوب. Let him answer. You can have the answer. خليه هو يجاوب. You answer. Let him I am trying answer. to do that. إذا هو ما موجود شو هو؟ If he's here, إذا ما موجود شلون يقدر يجي بهالصوت؟ how could he come here and address the court if the human rights is not relevant to this court? So that can be noticed easily if there is no يعني يريدون Yes, they want to come here seeking fame. They're seeking their fame on top of the Your Honor, human rights, Iraqi people in the name of human in rights, the name of law. الإنسان human rights are not merely words. ليست مجرد كلمات They must be respected in practice. ولكن يجب أن يتم احترامها في الواقع العملي في الممارسة. The main point I would like to make والنقطة الأساسية التي أود أن أقدمها is that yesterday this court هو أنه بالأمس قامت هذه المحكمة irreparably violated the human rights of my client. بانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بموكله بشكل يصعب جبره. Your colleague read into the record حيث تلا زميلك القاضي accusations في المحضر اتهامات of criminal wrongdoing, حول أفعال جنائية accusations that were واتهامات taken under coerced pressure واتهامات مما تم أخذه from defendants, مما تم أخذه تحت ظروف الضغط from witnesses من شهود who had been beaten up and arrested, تم ضربهم واعتقالهم held incommunicado. واحتجازهم انفراديا. Reading those into the record, Your Honor, Again. reading those into the record إن تلاوة مثل هذه في المحضر المحكمة indicates bias in any court in the world. What? Indicates bias. تشير إلى التحيز. تحيز أنت ترجمة زين. No, it's not bias. You're not translating right here. Translate it right. هي سيدي مش إبلاغ ثلاثي. النتيجة. إبلاغ ثلاثي. يلا أطفر. Come on, let's get over this word. Never mind. Go to another thing. We know what he's saying. Your Honor, when a court is biased, صاحب الشرف عندما تكون المحكمة متحيزة هو the judges involved in that act of bias must recuse themselves from the court. فإن القاضي الذي يقوم بهذا التحيز يجب أن disqualify يجب أن يتنحى من هذه خلوا يحكي. For them to continue on the court يحكي. لأن متابعتها داخل المحضر deprives the defendant of a fair trial. Deprives the defendant of a fair تحرم trial. المتهم من حقه في محاكمة عادلة.
This is something you will find in international jurisprudence, وهذا شيء تجدونه في القانون في اختصاص القانون الدولي as well in the jurisprudence of almost every national واختصاص jurisdiction. معظم المحاكم الوطنية. This is a principle of international law, إنها مسألة تتعلق بمبادئ القانون الدولي، مبدأ من مبادئ القانون الدولي and of domestic law. والقانون الوطني أو المحلي. I am trying to indicate to the court أنني أحاول أن أشير إلى المحكمة that if it wants to have a fair trial, أنها إذا كانت تريد محاكمة عادلة it must act with impartiality and not merely say it is. فإن عليها أن تتصرف أو أن يكون سلوكها حياديا، لا أن تقول فقط بذلك. Whatever you think about me, مهما كان ما تفكر به تجاهي، I hope you will go away and consider the actions that took place yesterday, ولكني مع ذلك آمل أن تدرس أو تأخذ بالحسبان ما حصل يوم أمس في داخل and whether or not they would indicate ما حصل داخل المحكمة yes, ما حصل داخل المحكمة يوم أمس and whether or not they would indicate to an impartial observer. whether or not وما إذا كان ذلك They would indicate to an independent observer بالنسبة إلى مراقب محايد that this court is biased. أن كانت هذه المحكمة متحيزة أم لا. Such actions poison the defense and prevent us from presenting a إن مثل defense. هذه الأفعال poison تسمم and prevent us from تسمم presenting what? the defense, تسمم الدفاع and prevent us from وتمنعنا وتحرمنا من presenting a انت واحد من تقديم ما دفاع. واحد منكم يترجم لي ترجمة. Can anyone translate it? هذا Here, يستعمل كلمات this صعبة. هو lawyer is using very difficult words for the translator. No, Your Honor, the words are not hard for me, but it's خلص احنا ما ظل just let him. We just want him to finish it. If he want to write down all this in remarks, and then you gives one of his colleagues to read it for us, not to come talk to us, address us like he's a law professor.